Hello. Okay. Good morning. We start next subtopic in this chapter. एक जण जॉईन झालाय काय? एक 5 मिनिट आपण वाट बघू आणखी जॉईन होत आहेत का? Okay, now we start here. In last lecture, we finish up to pasteurization. Now, what is the purpose of pasteurization? In this lecture, we start the purpose of pasteurization to make milk safe for human consumption by destruction of 7% pathogen microorganisms. Purpose काय याचा? Pasteurization to make milk safe for human consumption. दूध consumer साठी safe होण्यासाठी आपल्याला destruction of 7% pathogen which are present in the milks or microorganisms. And second, to improve the keeping quality of milk by destruction of almost all spoilage, and we increase the keeping quality for 1 days, 2 days, 3 days, like this. That is the purpose of pasteurization, to improve the keeping quality of milk by destruction of almost all spoilage. Now, this is purpose to make milk safe for human consumptions by destruction of 7% pathogen. First. Second, to improve the keeping quality of milk by destruction of almost all spoilage. Now, need of pasteurization. What is the need of pasteurizations? As it is difficult to control all milk supplies. आपल्याला milk requires in large amounts. It should be provided to consumers from one place to the another place. It becomes necessary to pasteurize milk so as to make it safe for human consumptions. म्हणजे दुधातले मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिस्ट्रक्शन्स करून इट शुड बी कीपर लॉंग क्वालिटी, improve the bacteriological quality, and safe for the human consumptions. Now, what are the precautions take while pasteurizations? It may be used to mark low quality milk. Next, it reduces cream line. Whatever the cream line, it reduces. If it is carelessly done, it may give false sense of security. जर carelessly केलं तर काय होईल? False sense of security. Vitamins निघून जातील, आणखी काही दुसरे पदार्थ डिकम्पोज होतील. It does not destroy bacterial toxin in milk. Pasteurization काय केलं? Bacterial toxin, whatever the substance secreted by the bacteria is not destroyed by the pasteurization. These are the precautions should be taken. It may be used to mark low quality milk. It reduces cream line. If it is carelessly done, it may give false sense of security, and it does not destroy bacterial toxin in milk. Now, standards of pasteurization, म्हणजे आपलं pasteurization complete झाले का नाही, कसं ओळखणार? There are 3 parameters. One is bacterial destructions. पहिलं standards काय? Bacterial destructions. 7% destruction of pathogen considered as an important standard. म्हणजे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिस्ट्रॉय झाले तर काय समजायचं? किंवा pathogens which causes disease producing microorganism destroyed is considered as bacterial destructions. Tuberculosis causing bacteria are the most heat resistance. Whatever the TB cause, these bacteria are the heat resistance bacteria, so are taken as the index organism for pasteurization. म्हणजे कुठले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कन्सिडर केलेले आहेत बॅक्टेरियल डिस्ट्रक्शन साठी? Tuberculosis causing bacteria is considered as a standard or the index for organisms, and any temperature time combination which kills TB germs also destroys all other pathogens in milk. That means at the temperature at which temperature tuberculosis causing bacteria are destroyed, at that temperature all microorganisms are destroyed or all bacteria destroyed. म्हणजे ज्या टीबीचे बॅक्टेरिया ज्या टेम्परेचरला डिस्ट्रॉय होतात किंवा जे टाइम लागतो जेवढा हिटिंगला, अर्धा तास पाऊण तास जो असेल, त्या टेम्परेचरला आणि त्या वेळेला बाकी सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डिस्ट्रॉय होते. व्हाय टीबी? टीबी इज द मोस्ट हीट रेजिस्टन्स बॅक्टेरिया. टीबीचे कसे आहेत?
heat resistance bacteria. That means for destructions there require high temperatures. म्हणजे त्यांचं डिस्ट्रक्शन करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल? हाय टेम्परेचर. दॅट्स वाय दे शुड बी कन्सिडर्ड ॲज अ इंडेक्स ऑर्गॅनिझम्स फॉर द पाश्चरायझेशन. म्हणून त्यांना काय केलेलं आहे? इंडेक्स ऑर्गॅनिझम. लक्षात ठेवा MCQ मध्ये which microorganism is considered as an index for bacterial destructions. Tuberculosis bacteria. And what is the reason? Because they are the most heat resistant bacteria. Now next, creamline reduction. Second standard काय? Pasteurizationचं creamline reductions. The creamline or cream volume is reduced progressively with increase in the temperature. Creamline remove होते किंवा volume is reduced progressively with increase in temperature, time of heating. The consumer judges the quality of milk on the basis of creamline. Consumer कसं जज करतात क्वालिटी? डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मिल्क ऑन द बेसिस ऑफ क्रीम लाईन. दूध घट्ट आहे का पातळ आहे पहा, लगेच सांगू शकतात. दॅट इज इट इज बेस्ड ऑन द क्रीम. अँड नेक्स्ट, फॉस्फेट्स इन ऍक्टिव्हेशन. थर्ड काय? Phosphate inactivation. The complete destruction of phosphate is done by the pasteurization method. Complete destruction कशाने होतं? Pasteurization method. That is the phosphate enzyme. Destruction of the phosphate enzyme. The phosphate test is used to detect the inadequate pasteurization. कुठली टेस्ट यूज केलेला आहे? Phosphate test is used for the inadequate detection of this pasteurization. These are the three standards for the pasteurization: bacterial destructions, creamline reduction, and phosphatase inactivation. हे तीन काय आहेत? आपले मिल्क pasteurization standards आहेत. Now next, what are the features of pasteurization or processes? The standards of pasteurization were such as complete destruction of pathogen, negative phosphatate test, and least damage to the creamline. Standards काय? Complete destruction of pathogen म्हणजे first parameter, negative phosphatate test third parameter, and least damage to the creamline the second parameters. Now pasteurization requirement. आपल्याला pasteurization काय करावे लागेल? What is the requirement of pasteurization? As TB, tuberculosis bacteria, germs are destroyed by heat treatment slightly lower than that for the phosphatase inactivation. म्हणजे ज्या टेम्परेचरला फॉस्फेट इनॅक्टिव्हिटीच्यापेक्षा स्लाइटली लो टेम्परेचर, थोडं कमी टेम्परेचर, at that temperature the tuberculosis bacteria should be destroyed. And pasteurization is carried out at a heat treatment temperature above that for the phosphatase inactivation and 8 below that for the creamline reductions. इथं आपण टेबल दिलेला आहे, या टेबल मध्ये आहेत ते पॅरामीटर सगळे. Pasteurization requirement. आता पहिलं पहा, serial number 1, to kill TB germs, tuberculosis bacteria kill करण्यासाठी. If we heat the milk at 30 minutes, what is the temperature required? 138 degree Fahrenheit or 58.9 degree Celsius. इकडलं जे आहे ते डिग्री सेल्सिअस मधलं आहे, हे जे आहे ते फॅरेनहाइट मधलं आहे. 138 degree Fahrenheit for 30 minutes and 58.9 degree Celsius for 30 minutes in degree Celsius. If we same carry the heating at high temperature, that is 158 degree Fahrenheit 15 seconds or 70 degree Celsius. जर आपण दूध जर 70 degree Celsius ला हीट केले तर किती वेळ लागेल? 15 सेकंद. दॅट इज टू किल द TB जम्प्स. म्हणजे TB जम्प्स करण्यासाठी काय टेम्परेचर रिक्वायर आहे? 138 degree Fahrenheit for 30 minutes or 58.9 degree Celsius for the in degree Celsius. 158 degree Fahrenheit 15 seconds or 70 degree Celsius. Second parameter है to inactivate phosphatase enzyme, phosphatase enzyme. What is the temperature required? 142 degree Fahrenheit and 61.1 degree Celsius. हे टेम्परेचर आपल्याला फॉस्फेट इनॅक्टिव्हेशन करण्यासाठी आहे, म्हणजे स्लाइटली लोअर टेबलला लागतं, इथं स्लाइटली हाय आहे. And it for heating for the 15 seconds, it should become at 160 degree Fahrenheit oblique 71.1 degree Celsius. What is the pasteurization requirement temperatures? 143 degree Fahrenheit oblique 61.7 degree Celsius or 1 degree Fahrenheit or 71.7 degree Celsius. This is for the pasteurization requirement temperature. And creamline reduced 144 degree Fahrenheit or 62.2 or 162 degree Fahrenheit oblique 72.2 degree Celsius.
दीज आर द पाश्चरायझेशन रिक्वायरमेंट. हे व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, एमसीक्यू मध्ये आपल्याला विचारतात, कारण एमसीक्यूज पॅटर्न आहे आणि आपला सिलेबसही कमी केलेला आहे. 5 चॅप्टर असणार आहेत आपल्याला पहिले, म्हणजे 36 लेक्चर्स, त्याच्यामुळे 5 चॅप्टर वरतीच आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल. नाउ नेक्स्ट, पाश्चरायझिंग प्रोसेस अँड इक्विपमेंट. हे पाश्चरायझिंग करण्यासाठी काय प्रोसेस आहे आणि काय इक्विपमेंट्स आहेत पहा. द मेन कन्सिडरेशन इन हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क or pasteurization is to obtain quick heating of milk without giving cooked flavor to the milk. म्हणजे दुधाला स्मेल येता नको, it should be heat quick milk. To achieve this objective, various equipments and processes for pasteurizing have been developed. First, holding or bath process or LTLT, holding methods or bath process or LTLT, low temperature long time process. In this process, milk heated at 63 degrees Celsius for 30 minutes. LTLT मेथड मध्ये काय 63 डिग्री सेल्सिअसला 30 मिनिट हीट केलेलं आहे, and is promptly cooled to 5 degrees Celsius or below. Here the heating is done indirectly, that is heat moves through a metal wall into the product. ह्याच्यात हीट कशी दिली आहे, इनडायरेक्ट, म्हणजे आपली जी बाहेरची बॉडी ते हीट असणार आहे त्याच्यातून ते हीट प्रोडक्ट मध्ये पास होणार आहे फॉर हीटिंग and out of the product for cooling. This is LTLT, holding or bath process. Next method is continuous or HTST. दूसरी मेथड कुठली आहे, continuous method or HTST method, high temperature short time process. In this method, for pasteurizing, milk is heated where large volume of milk are handled. जिथं आपल्याला जास्त प्रमाणात मिल्क हँडल करायचं, large quantity. At that time, this HTST process is used. In this process, continuous flow of milk is heated. Continuous flow पाहिजे. And what is the temperature heated? 72 degrees Celsius for 15 seconds. पहा, HTST मध्ये काय, हाय टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, म्हणजे 72 डिग्री सेल्सिअसला मिल्क हीट केलेलं आहे फॉर 15 सेकंद. टेम्परेचर आणि टाइम इम्पॉर्टंट आहे, एमसीक्यू. 72 degrees Celsius for 15 seconds and cool to the 5 degrees Celsius or below. This is the HTST method or continuous method. लक्षात आली, दोन मेथड LTLT आणि HTST. LTLT लो टेम्परेचर लॉंग टाइम, HTST हाय टेम्परेचर शॉर्ट टाइम. लो टेम्परेचर मध्ये काय टेम्परेचर 62 डिग्री फॅरनहाइट आणि टाइम किती आहे 30 मिनिट. 63 डिग्री सेल्सिअस for 30 minutes. आणि हाय टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मध्ये टाइम 72 डिग्री सेल्सिअस फॉर 15 सेकंद. नो अदर मेथड ऑफ पाश्चरायझेशन. दुसऱ्या काय मेथड आहेत पहा, अपार्ट अबोव दिस टू मेथड, इन द बॉटल पाश्चरायझेशन. बॉटल मध्ये पाश्चरायझेशन करू शकतो आपण. Bottles filled with raw milk and tightly sealed with special caps are held at 63 to 66 degrees Celsius for 30 minutes. Bottle fill करायची raw milk ने, टाइटली सील करायचं आणि हीट करायचं फॉर 63 to 66 degrees Celsius for 30 minutes. And the bottle pass through water sprays of decreasing temperature, cool both the product and bottle. Advantages, it prevents possibility of post pasteurization contamination. ह्याच्यामध्ये एक ऍडव्हान्टेज आहे, पोस्ट पाश्चरायझेशन होणार नाही आणि कंटॅमिनेशन. नेक्स्ट मेथड आहे इलेक्ट्रिक पाश्चरायझेशन. हीट इज जनरेटेड युझिंग इलेक्ट्रिसिटी. ह्याच्यामध्ये काय होते, हीट जनरेट होते युझिंग इलेक्ट्रिसिटी. व्हॅक्यूम पाश्चरायझेशन, pasteurization of cream or milk is carried out under reduced pressure by direct steam. Vacuum reduce म्हणजे निर्वात पोकळी तयार करायची, त्याच्याने काय होईल, प्रेशर कमी होईल आणि we carry the pasteurization of milk or cream. Sanitization, this method is named after inventor Henri Staniso in France. ही मेथड फ्रान्स मध्ये डिस्कवर झाल्या. सायंटिस्टचं नाव लक्षात ठेवा, विचारू शकतात. The principle of this method is heating of milk to the desired temperature by passing it between two water heated pipes. असे दोन पाइप्स ठेवायचे आणि त्याच्यातून आपला प्रोडक्ट पास करायचा. That method is called sanitization or tubular exchange methods with narrow space. पाईपची त्या साईज किती आहे पहा, 0.6 to 0.8 mm मिलीमीटर्स मध्ये डायमीटर मध्ये साईज एवढी आहे. and the milk is heated for 74 degrees Celsius for 7 seconds. That means this method is ultra fast. म्हणजे 74 डिग्री सेल्सिअसला फॉर 7 सेकंद आहे. आणि दुसरी काय होती, हाय टेम्परेचर शॉर्ट टाइमची 72 डिग्री सेल्सिअस फॉर 15 सेकंड अँड देन लिव्ह प्रॉम्प्टली कूल. नेक्स्ट मेथड अल्ट्रा हाय टेम्परेचर पाश्चरायझेशन. दुसरी मेथड काय आहे, अल्ट्रा हाय
temperature pasteurization. In this process, use temperature combination 135 50 to 150 degree Celsius. 135 ते 150 डिग्री सेल्सिअस वापरायचा आहे फॉर नो होल्ड और ए फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. 135 ते 150 ला जायचं आणि फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड जास्त मिल्क हिट करायचं. दॅट मेथड इज कॉल्ड द अल्ट्रा हाय टेम्परेचर पाश्चरायझेशन. नेक्स्ट मेथड आहे फ्लॅश पाश्चरायझेशन. In earlier days, this steam was used. Today, the term used was today's HTST. Flash pasteurization म्हणजे आजची काय टर्मिनॉलॉजी आहे HTST, high temperature short time process. Uprization process. In this process, it is a short term of ultra pasteurization process which is developed by in Switzerland, and in this process milk is heated with direct steam up to 150 degrees Celsius. स्टीम पास करायचं आणि 150 डिग्री सेल्सिअसला हीट करायचं फॉर ए फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंड. दिस प्रोसेस इज कॉन्स्टिट्यूट्स अल्टरनेटिव्स टू पाश्चरायझेशन, द हॉटफॉट प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग, ultraviolet irradiation, ultrasonic vibrations. These are the alternatives to the pasteurization. म्हणजे ultraviolet radiations पास करायचे, sonicators करायचं, all these are the alternatives to pasteurization. This is the next step, homogenization. पुढची स्टेप कुठली आहे homogenization, the process of making a stable emulsion of milk fat. Homogenization काय making a stable emulsion of milk fat and milk serum by mechanical treatment is termed as homogenization. It make a stable emulsion of milk fat and milk serum by mechanical treatment is termed as homogenization. That is mixture of homogeneous. Homogenization एकच फेज दिसणार, त्याच्यामध्ये काही जरी डिझॉल्व असेल तर आपल्याला दिसणार नाही. That is called homogenization, and the machines used for this purpose is known as homogenizer. ह्याच्यासाठी जे मशीन वापरतात त्याला काय म्हणलेलं आहे homogenizer. And most of the market milk which is pasteurized is homogenized also. जे काही pasteurized milk असतं ते homogenized milk आहे. Now packing and storage, next part. म्हणजे आपलं pasteurization process झाली, homogenization झाली. We move to the next step, that is packaging and storage. Packaging, it is the technique of using most appropriate containers and components to protect, carry, identify and merchandise any product. Packing म्हणजे काय ही टेक्निक आहे ज्याच्यामध्ये आपला प्रोडक्ट काय करतो कंटेनर्स मध्ये पॅक करतो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट पासून. डस्ट जाऊ नये, बॅक्टेरिया जाऊ नये, काही आणखी फॉरेन पार्टिकल जाऊ नये. दॅट इज टू प्रोटेक्ट. कॅरी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. म्हणजे आता डेअरी तयार झालं, डेअरी टू द मार्केट अँड मार्केट टू द कन्झ्युमर. दॅट इज कॅरी. आयडेंटिफाय काय ते merchandise any product, that is called the packing. It constitute a vital link between the manufacturer and eventual consumer for the safe delivery of the product through various stages of manufacture, storage, transport, distribution and marketing. हे काय लिंक आहे, पॅकेजिंग ही काय लिंक आहे. इट इज लिंक बिटवीन द मॅन्युफॅक्चर. मॅन्युफॅक्चर कोण असणार आपल्या मिल्क मध्ये डेअरी इंडस्ट्री. डेअरी इंडस्ट्री दोनकडे कन्झ्युमर फॉर द सेफ डिलिव्हरी ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू व्हेरियस स्टेजेस. काय काय स्टेज आहेत पाश्चराइज मिल्क मॅन्युफॅक्चर करणे, झाल्यानंतर स्टोरेज, स्टोरेज नंतर ट्रान्सपोर्ट, ट्रान्सपोर्ट नंतर डिस्ट्रीब्युशन आणि मार्केटिंग म्हणजे मार्केटमधून ज्या कन्झ्युमरला पाहिजे ते भेटणे. दॅट इज द पॅकेजिंग. Packaging means placing a commodity into a protective wrapper or container for transport or storage. Packaging चं meaning काय? Packaging means placing a commodity म्हणजे आपला पदार्थ into a protective wrapper म्हणजे पॅक केलेला असं संरक्षित or container for transport or storage. एक तर प्रवासासाठी किंवा स्टोरेजसाठी. Transport to the market and market to the consumer. That process is called the packaging. The pasteurized and cool milk is promptly bottled or packaged for two reasons. का दूध पॅक करायचं? दोन रिझन आहेत. ए रिझन प्रोटेक्टिंग द मिल्क फ्रॉम कंटॅमिनेशन. पहिलं रिझन काय मिल्क प्रोटेक्ट करणे कंटॅमिनेशन पासून, आणि दुसरं रिझन काय डॅमेज ड्यू टू मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑर इन्सेक्ट्स. जर दूध ओपन ठेवलं तर काय होईल, कूल नाही केलं तर काय होईल, ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स टेक्स प्लेस or sometimes insects are dropped in the milks. Exposure to heat, light, moisture, oxygen and spirit. काय काय वेळेस ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब होईल, bad odors absorb होईल from the environment. That's why it's protection from the contamination. This is first reason. And second reason, helping in the sale and distribution of the milk. दुसरं काय helping in the sale. आता जे आपण प्रोडक्ट तयार करू तो मार्केटमध्ये तर विकला पाहिजे. कसं विकणार? It should be in the form of packed.
सेल अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मिल्क बाय पॅकेजिंग इट इन इझी टू कॅरी. कसं पाहिजे? इझी टू ट्रान्सपोर्ट, ओपन, सफिशियंटली स्ट्रॉंग अँड लीक प्रूफ कंटेनर. आणि त्याच्यातून लीक खूप कमी पाहिजे. दिस इज अबाउट द पॅकेजिंग. नाउ नेक्स्ट बॉटलिंग. बॉटलिंग आहे. This is a packing type. The glass bottle are still universally used for milking. Glass bottle आणखी मिल्कच्या पॅकिंग साठी वापरतात. तुम्ही जर बघितलं तर दिसेल हे. They are usually transparent. Glass bottle कशा आहेत? Transparent. Brown bottles have also been tried. Brown bottles सुद्धा ट्राय केलेले आहेत, which prevent development of flavor. म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्लेवर्स हे होणार नाही तयार. ब्राऊन बॉटल यूज केला तर. In milk, due to exposure of light, bottles are usually round in shape. बॉटलचा हे कसा आहे शेप? राऊंड. बट दे कॅन बी स्क्वेअर फॉर स्टोरेज. त्यांचं स्क्वेअर आहे स्टोरेजसाठी. Space conveniency, glass bottles can be used again and again after proper cleaning and sanitization. म्हणजे ग्लास बॉटल आपण परत आणि परत वापरू शकतो. कधी? क्लीन आणि सॅनिटायझेशन. क्लीन केलं नाही आणि सॅनिटायझेशन केलं नाही तर काय होणार? मायक्रो ऑर्गॅनिझम ग्रोथ टेक्स प्लेस. ग्रोथ मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या वाढल्यानंतर काय होणार? मिल्क स्पॉइल होणार आणि ते काय? आपला इकॉनॉमिक लॉस होणार. और इट इज ऑल्सो अनसेफ फॉर द कन्झ्युमर्स. नाउ नेक्स्ट, सुटेबल कॅप्स आर यूज टू क्लोज द मिल्क बॉटल्स. म्हणजे ते परफेक्ट कॅप असतील त्या यूज करायच्या. अँड द कॅप्स आर मेड फॉर सिंगल यूज. कॅप एकदाच वापरायचा. सेकंड टाइम्स इट नॉट बी सुटेबल फॉर यूज. अँड बॉटल शुड बी एक्झामिनेड फॉर देअर कलर, कॅपॅसिटी अँड स्ट्रेंथ. आणि दूध पॅक करण्याच्या अगोदर बॉटलची काय कलर काय आहे, त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी म्हणजे किती ml दूध बसेल आणि स्ट्रेंथ काय म्हणजे किती वेळ टकेल, हे आपल्याला स्टडी करावं लागेल. नेक्स्ट स्टेप आहे फिलिंग ऑफ बॉटल्स. बॉटल कशा फिल्स करायच्या? There are two methods of filling the bottles, that is level filling आणि quantitative filling. Quantity filling. Level filling एक आहे आणि quantity filling आहे. Level filling is quicker and so more common. Level filling हे quicker आणि common आहे. Here the milk bottles are always filled up to predetermined level. Milk always filled to आपली जे लेवल डिसाइड केले आहे ती भरली जाईल. विदाउट एव्हरी टाइम मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ मिल्क. प्रत्येक वेळेस आपल्याला क्वांटिटी मेजर करावी लागणार नाही. Therefore, constant low temperature of milk is necessary during the लो आपल्याला लागेल आणि लो टेम्परेचर सुद्धा लागेल. दिस इज अबाउट द फिलिंग ऑफ बॉटल्स. पॅकेजिंग ऑफ मिल्क्स. हे बॉटलिंग झालं. पॅकेजिंग कसं केलंय? द ग्लास मिल्क बॉटल्स आर स्टील द ट्रेडिशनल पॅकेजिंग मीडियम फॉर रिटेल मिल्क डिस्ट्रीब्युशन. आणखी आहेत. And for single service, paper plastic containers are increasingly used for this purpose. जर एकदा यूज करायचं असलं तर आपण काय वापरतो आता? प्लास्टिक और पेपर पॅकिंग यूज करतो. पेपर फॉर गुड स्ट्रेंथ विच ऑफ 50 to 10% ऑफ सिंथेटिक फायबर. म्हणजे तो पेपर कसा पाहिजे? 50 ते 10% सिंथेटिक फायबर. कॅरीज ए वॉटरप्रूफ लेअर. त्याच्यावरती वॉटरप्रूफ लेअर पाहिजे. जर वॉटरप्रूफ लेअर नसेल आणि कुठं पाणी पडलं तर काय होईल? All batches should be collapsed. Layer of polyethylene are used for milk packaging. म्हणजे पेपर वापरला तर त्याच्यात 50 ते 10% 10 ते 50% पर्यंत सिंथेटिक फायबर पाहिजे. वॉटरप्रूफ लेअर पाहिजे. पॉलिइथिलीन आर युज्ड. पॉलिप्रोपिलिन्स आर ऑल्सो युज्ड फॉर मिल्क पॅकेजिंग. पॉलिप्रोपिलिनच्या बॅग सुद्धा वापरतात. And they are used to provide waterproof coating to the paper packages of milk. Example cartoons. Sachets are made from polyolefins. Sachets are flexible waterproof bags used for milk packaging more commonly. आपल्या आता दुधाच्या पिशव्या भेटतात सॅचेट तसे यूज करतात. Plastic bottles made from polyolefins are also used for single service milk packaging. Plastic bottle सुद्धा आपल्याला वापरता येते. Now comparison between glass bottle and paper film package. आपण आता दोघांची कंपॅरिझन बघू. ग्लास बॉटल आणि पेपर फिल्म पॅकेज. पेपर फिल्म पॅक आहे लाईट इन वेट, इझी टू हँडल, नो डेंजर टू ब्रेकेज. म्हणजे पेपर पॅकिंग केलं तर काय? वेट लहान आहे, इझी टू हँडल आहे, नो डेंजर ऑफ ब्रेकेज म्हणजे तुटण्याची किंवा फुटण्याची पॉसिबिलिटी लेस आहे. पण ग्लास बॉटल यूज केलं तर काय होईल? मोर वेट, केअरफुल हँडलिंग ड्यू टू डेंजर ऑफ ब्रेकेज. वेट ग्लासचं ऑलरेडी जास्त असणार, दूध ऍड केल्यानंतर आणखी जास्त होईल आणि ब्रेकेजची पॉसिबिलिटी जर आपण व्यवस्थित हँडल नाही कसं धाड केला तर काय होईल? ग्लास बॉटल ब्रेक होण्याची पॉसिबिलिटी आहे. नेक्स्ट, ऑक्युपाइज लेस स्पेस. ह्याला स्पेस कमी लागेल.
नो कलेक्शन ऑफ एम्प्टीज. दूध जरी पिशवीत रिकामी झाली, आपल्याला पिशवी रिकामी कलेक्ट करायची गरज नाही. पण इथं नीड मोर स्टोरेज स्पेस. बॉटलसाठी काय स्पेस जास्त लागेल. एम्प्टी बॉटल्स टू बी कलेक्टेड केअरफुली. आपल्या रिकाम्या ज्या बॉटल झाल्या त्या कलेक्ट कराव्या लागतील, ते सुद्धा केअरफुली. नाहीतर बॉटल घेतली आणि टाकून दिली, काय होईल? Bottle should be break. Therefore, it should be this operation should be carried very carefully when gas bottling is done. Need more stage space. Empty bottles to be collected carefully. Third point, no bottle washing cost. Washing cost नाही, बॉटल वॉश करायची गरज नाही. आपलं एम्प्टी कलेक्टच करायचे नाही तर वॉशिंग कॉस्ट येणार नाही. बट ग्लास बॉटल वॉशिंग कॉस्ट आर इन्व्हॉल्ड. म्हणजे आपण ज्या कन्झ्युमर कडून बॉटल कलेक्ट करू त्या बॉटल्स आपल्याला वॉश कराव्या लागतील, सॅनिटाईज कराव्या लागतील, ड्राय कराव्या लागतील आणि नंतर मिल्क भरावं लागेल. दॅट मीन्स इट इन्व्हॉल्व अननेसेसरी expenses for this packaging purpose, glass bottling. Then point 4, tamper proof. Here should be proof आहे, काय लिकेज वगैरे होणार नाही. Tampering possible in case of improper capping. ह्याच्यामध्ये लीक होण्याची पॉसिबिलिटी आहे इन केस ऑफ इम्प्रॉपर कॅपिंग. जर कॅप व्यवस्थित बसला नाही त्या ग्लास बॉटल वरती तर काय होईल? दूध ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल्क शुड बी ड्रॉप आउट और स्पेन लिकेज फ्रॉम दॅट. Therefore, tampering is possible in this case. इफेक्टिव्ह सेल्स मेसेज कॅन बी प्रिंटेड एव्हरी टाइम. आपल्याला प्रत्येक वेळेस दुधावरती काहीतरी मेसेज टाईप करता येतो. पहा, तुम्ही कुठलं अमूलचं दूध घेतलं असेल तिथे दिलेलं असतं प्राइस, डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चर, डेट बिफोर कधीपर्यंत वापरायची, फॅट पर्सेंटेज काय आहे, हे सगळं त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं. वी कीप प्रिंटेड एव्हरी टाइम्स बट नॉट ऑलवेज पॉसिबल. आपण ग्लास बॉटलवरती मेसेज लिहू शकत नाही. देन लेस नॉइजी. ह्याच्यामध्ये काही नॉइज होणार नाही, फक्त बॅग्स आहेत ते आपण टाकू, प्रॉब्लेम नाही. नॉइज ड्युरिंग फिलिंग, सीलिंग अँड ट्रान्सपोर्टेशन. ह्याच्यामध्ये काय होईल? ग्लास बॉटलमध्ये आवाज येईल, खडखड 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 असा. तुम्ही जर डबा भरला, आपला ट्रे भरला, ट्रे ठेवून दिला, ट्रान्सपोर्ट करताना सुद्धा कुठं खड्डा असेल ते आदळणार, असा आवाज येणार. दॅट मीन्स ग्लास बॉटल्स आर नॉइजी ड्युरिंग फिलिंग्स मध्ये होतात, सीलिंग मध्ये होणार आणि ॲज वेल ॲज ट्रान्सपोर्टेशन्स. नो एक्सपोजर टू सनलाइट. बॅग जे आहे त्या सनलाइटला एक्सपोजर होणार नाहीत. अँड ग्लास बॉटल आर एक्सपोजर टू सनलाइट, ते एक्सपोज होऊ शकतात. फिलिंग मशिनरी कॉम्पॅक्ट अँड ऑक्युपाय स्पेस. फिलिंग मशिनरी कशात? कॉम्पॅक्ट आहेत अँड ऑक्युपाय स्पेस. मशीन्स आर बल्की, नीड मच मोर लेस स्पेस अँड लेबोरियस प्रोसेस. बल्की आहेत, मच मोर स्पेस लागेल आणि लेबर सुद्धा लागतील. बॉटल भरणे, कॅपिंग करणे, आलेली बॉटल क्लीन करणे, नंतर सॅनिटायझेशन, ड्राय आणि नंतर मिल्क. दॅट मीन्स इट इन्व्हॉल्व्स लेबोरियस प्रोसेस. नो कंटेनर डिपॉझिट निडेड. हे कंटेनर डिपॉझिट निडेडची गरज नाही. डिपॉझिट फॉर बॉटल इन्व्हॉल्व्ड. बॉटलसाठी डिपॉझिट लागेल. कॉस्ट आर हायर पर युनिट ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्युटेड. कॉस्ट जास्त आहे. रियूज ऑफ बॉटल मेक इट कम्पॅरेटिव्हली इनएक्सपेन्सिव्ह. बॉटल रियूज केल्यामुळे थोडं इनएक्सपेन्सिव्ह पण लेबर लागतं, ते इट शुड बी, तिकडे कॉस्ट आपली कव्हर होऊन जाईल. प्रोडक्ट नॉट विजिबल फॉर कन्झ्युमर. प्रोडक्ट विजिबल नाही कन्झ्युमर साठी. हियर प्रोडक्ट विजिबल फॉर अपीअरन्स टेस्ट. आपल्याला मिल्क बॉटल ट्रान्सपरंट असल्यामुळे दूध दिसेल आपल्याला अपीअरन्स टेस्ट साठी. इन्स्पेक्शन ऑफ मिल्क फॉर सेडिमेंट इज नॉट पॉसिबल. पॅक केलेलं दूध आपण कुठल्या टेस्टसाठी सेडिमेंट करू शकत नाही. सेडिमेंट टेस्ट इज पॉसिबल ॲज बॉटल इज ऑलवेज केप्ट इन व्हर्टिकल पोझिशन्स. आपली बॉटल कशी असते? ही व्हर्टिकल ठेवली असते. जर तुम्ही बघितलं असेल दुकानात जर गेलं किंवा कुठल्या डेअरी इंडस्ट्रीत काही दुधाचे हे आहेत पदार्थ, स्किम मिल्क असेल किंवा काही, ही कशी असतात? व्हर्टिकल. वी कॅन डिटेक्ट इट. त्याच्यामध्ये काही सेडिमेंट आहे का इन्स्पेक्शन करू शकतो. डिफिकल्ट टू रिमूव्ह क्रीम. प्लास्टिक किंवा पेपर बॅग केला पॅकेजिंग असेल तर काय होणार? डिफिकल्ट टू रिमूव्ह क्रीम, इझी टू रिमूव्ह क्रीम. आपल्याला क्रीम इझी रिमूव्ह करता येईल. नो सो इझी टू ओपन करायला इझी नाही, इझी टू ओपन. सम केसेस ऑफ लिकेज मे ऑकर. काही वेळेस लिकेज होण्याची पॉसिबिलिटी. म्हणजे कधी दूध भरलं आणि आपण काही काही वेळेस काय करतात, ते जे लेबर्स वर्क असतात ते काय करतात, दूध असं फेकून देतात धडा धडा धडा. ऍट दॅट टाइम समटाइम पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रेकेज. म्हणजे कुठे ते पॉकेट जो आहे तो क्रॅक होण्याची शक्यता असते किंवा फाटण्याची शक्यता असते. दॅट्स वाय लिकेज इज पॉसिबल. इनप्रॉपर कॅपिंग मे कॉज द लिकेज. आणि याच्यामध्ये जर इनप्रॉपर कॅपिंग झालं तर आपलं काय होईल? लिकेज होण्याची पॉसिबिलिटी आहे. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन पेपर फिल्म पॅकेज अँड ग्लास बॉटल पॅकेज. लक्षात आलं काय फरक आहे? कुठली मेथड सुपिरियर आहे तुम्ही याच्यावरून डिसाईड करू शकता. पेपर मिल्क आणि
ग्लास बॉटल मिल्क, ह्या दोघांमध्ये तुम्ही डिस्टिंग्विश करून आपल्याला हे करू शकता, सुटेबल कुठली मेथड आहे ते. नाउ स्टोरेज ऑफ मिल्क, हे दुधाचं स्टोरेज कसं करायचं. इन एनी मिल्क प्लांट it is necessary to provide refrigerated rooms where milk can be stored until delivery. आपल्याला रेफ्रिजरेटेड रूम पाहिजे कुठल्याही डेअरी इंडस्ट्रीला, कुठपर्यंत, जोपर्यंत आपण मिल्क डिलिव्हरी करणार नाही. दॅट मीन्स इट कम आउट फ्रॉम द डेअरी इंडस्ट्री टू द मार्केट और फॉर द ट्रान्सपोर्ट पर्पज. आणि जोपर्यंत मार्केटला गेलं त्यावेळेस आपल्याला रूम लागणार नाही. पण we requires refrigerated rooms for the cooling purpose. The temperature of milk storage rooms should be 5 degrees Celsius or below so as to check bacterial growth. टेम्परेचर काय पाहिजे आपल्या ह्याचं, द टेम्परेचर ऑफ मिल्क स्टोरेज रूम शुड बी 5 डिग्री सेल्सिअस. त्या रूमचं टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सिअस पाहिजे. जर टेम्परेचर जास्त राहिलं तर काय होणार, अगेन मिल्क स्पॉइल्ड होणार. That's why the room temperature of room should be 5 degrees Celsius or below so as to check bacterial growth. आपल्याला bacterial growth चेक करण्यासाठी हे मिल्कचं टेम्परेचर पाहिजे. This is about the storage. In any milk plant, it is necessary to provide refrigerated rooms where milk can be stored until delivery. The temperature of milk should be 5 degrees Celsius below so as to check the bacterial growth. नाउ लास्ट युजेस ऑफ मिल्क. आता आपण या चॅप्टर मध्ये क्रीम शिकलं, क्रीम कसं सेपरेट करतात त्या 3 मेथड शिकल्या. नंतर पाश्चराइज्ड मिल्क, मिल्कचे टाईप रॉ मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क, पाश्चरायझेशन कसं करायचं शिकलं, पाश्चरायझेशनच्या काय स्टेप्स आहेत ते शिकल्या. नाउ लास्ट पार्ट इज द युजेस ऑफ मिल्क. काय दुधाचे यूज आहेत बाबा, वेअर इट इज ऍप्लिकेबल्स. डेअरी मिल्क्स इन द डेली डाएट as a nutritive food. It is a nutritive food. Why it is nutritive food? Milks contain vitamins, proteins, amino acids, minerals, carbohydrates and fats. Not only proteins, essential amino acids. Milk contains the essential amino acid. That's why it is nutritive food for pregnant mothers, growing children, adults, adolescents, the aged, invalids, convalescents and patients like. ह्या सगळ्यांसाठी हे काय न्यूट्रिटिव्ह फूड आहे. इन द डेली डाएट फूड, न्यूट्रिटिव्ह फूड फॉर द प्रेग्नंट mothers, growing children, adults, adolescents, the aged, invalids, convalescent and patients. या सगळ्यांसाठी न्यूट्रिटिव्ह फूड आहे, बिकॉज इट कंटेन्स essential amino acid, minerals, vitamins, proteins, carbohydrates. That's why it is nutritive food. Second, as a raw material for the production of various processed meals and manufactured products. It is a raw material for the production of various processed milk. दुधाची डिफरंट प्रोसेस असतात. टोन्ड मिल्क असेल, दुधाची पावडर पहा, बरेच वेळेस दूध तयार करण्यासाठी आपल्याला पावडर भेटते. जर तुम्ही दूध भेटत नसेल विमानामध्ये वगैरे, ऍट दॅट टाइम दे यूज दिस पावडर. और मॅन्युफॅक्चर्ड प्रोडक्ट लाईक आईस्क्रीम, चीज, बटर, paneer. These are all the processed or manufactured products from the milk. It is as a raw material for the production of various processed milk and manufactured products in bakeries and confectioneries. बेकरी मध्ये आणि कन्फेक्शनरी मध्ये सुद्धा क्रीम वापरतात आणि दूध वापरतात. And as an additive to improve the qualities of various recipes. आणि additive म्हणून उपयोग करतात to improve the क्वालिटी आपलं रेसिपी, इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ रेसिपी. म्हणजे जे आपण रेसिपी किंवा पदार्थ बनवणार आहे त्या पदार्थाची क्वालिटी वाढवण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये दूध ऍड करतो. दिस इज द युजेस ऑफ मिल्क. हे काय युजेस आहेत. इन द डेली डाएट ॲज अ न्यूट्रिटिव्ह फूड फॉर a pregnant mothers, growing children, adults, adolescents, the aged, invalids, convalescents and patients alike. As a raw material for the production of various processed meals and manufactured products in bakeries and confectioneries, and as an additive to improve the qualities of various recipes. This is about the chapter 2. आपला दुसरा चॅप्टर इथं संपलेला आहे, कॉमन डेअरी प्रोसेस. डेअरी प्रोसेस मध्ये 2 मेथड शिकल्या आपण, क्रीम सेपरेशन मेथड्स आणि पाश्चराइज्ड मिल्क. क्रीम मध्ये 3 आहेत, ग्रॅव्हिटी मेथड, वॉटर डायल्युशन आणि सेंट्रिफ्युगल क्रीम सेपरेशन्स.
pasteurized raw milk and pasteurized milk. Pasteurization, that is heat of the product to desirable temperature to keep for long quality and safe consumption साठी त्याला म्हणलेलं आहे pasteurization. आणि pasteurized milk मध्ये काय काय स्टेप्स आहेत? रिसिव्हिंग ऑफ मिल्क, सॅम्पलिंग, ग्रेडिंग, then filtration, clarifications, cooling, preheating, filtration, clarifications, cooling, homogenization, pasteurizations आणि पॅकेजिंग, स्टोरेजिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन टू द मार्केट. अशा रीतीनं आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. युनिव्हर्सिटीनं सिलेबस कमी केलेला आहे, 70% सिलेबस ठेवलेला आहे. म्हणजे आपल्या ह्याच्यामध्ये 7 चॅप्टर होते, त्यातले शेवटचे 2 चॅप्टर त्यांनी काढून टाकलेले आहेत. आता आपल्याला 5 चॅप्टर 36 लेक्चरचा आहे. म्हणजे आता आपले आणखी 3 चॅप्टर्स राहिलेले आहेत. ओके. दुसरा जो नेक्स्ट टॉपिक आहे तो स्पेशल मिल्क आहे. नंतर प्रोटीन्स, अमायनो ऍसिड्स, कार्बोहायड्रेट आणि लास्ट चॅप्टर जो आहे तो अडल्ट्रन्स अँड पाश्चरायझेशन. अशा रीतीचा आपला हा सिलेबस असणार आहे डेअरीचा. ह्या चॅप्टर मध्ये काही प्रॉब्लेम कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? प्रॉब्लेम आहे का कुणाला काही? नाही. ओके. एमसीक्यू घ्यायच्यावरती एक दोन आपण काय होतील ते बघू. फर्स्ट घ्या. what is the HTST process? What is the HTST process? ऑप्शन ए घ्या. हाय टाइम, short temperature. High time, short temperature. Second option घ्या. high temperature, short time. Third option, high temperature, नाही, हाय हीट करा. हाय हीट, सॉफ्ट टाइम. फोर्थ करा. नन ऑफ दिस. नन ऑफ दिस. काय ऑप्शन काय येईल? हाय टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम. हाय टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम. हाय टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम. नेक्स्ट घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pasteurization aid in which of the following? Pasteurization aid. हॅलो, आहेत ना तुम्ही क्लासमध्ये? हो सर. Pasteurization aid
ए करा, किलिंग tuberculosis bacillus, killing tuberculosis bacillus, killing spores, increasing fat content, lowering temperature. काय तर मग पाश्चरायझेशन एड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हे पाश्चरायझेशन कुठल्या ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होईल? किलिंग ट्युबरक्लाय बॅसिलस, किलिंग स्पोर्स, increasing fat content, lowering temperature. Answer